The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. We have studied about different parts of your alimentary canal in the last class and the glands which can be found in the different part of your alimentary canal, isn't it? We have studied the glands that are found in your mouth, stomach, intestine, etc. Not only this, we have studied about the secretion from these glands and the role of these secretions in the process of digestion also. Isn't it, children? So these are the things which we have studied in the previous class. Today we are going to continue the remaining events which is going to happen after what? After digestion, isn't it? Can you say which is the next event immediately after digestion? Yes, absorption is the next event after the digestion. Absorption, what is meant by absorption? അതായത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസയിലൂടെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. Which is a part of absorption of digested food material? Yes, intestine is the part of absorption of digested food material. That means major quantity of the nutrient which is essential for our body is absorbed inside the intestine. Intestine has certain finger-like projections. These finger-like projections are known as what? Villi. Actually, these villi have a major role in the process of absorption of food material. Food material absorption വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടുകളാണ് വില്ലൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫിംഗർ-ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ്. എവിടെ കാണപ്പെടുന്ന? ഇൻഡസ്റ്റൈനുള്ളിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ്. ഈ പ്രൊജക്ഷൻസിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്? ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ ന്യൂട്രിയൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ വില്ലൈ. വില്ലയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസലിനുള്ളിലേക്കാണ് ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Do you know the mechanism behind the absorption of food material in our body? May not, isn't it? Once more, there are three main ways through which the digested food can be absorbed towards the body. The first way is known as the passive transport, and the second way is active transport, and the third way is facilitated transport. Let us study these kind of absorption. Okay, let us study what is happening in each kind of mechanism of absorption. Okay, so what is meant by passive transport? It is a kind of transport in which the nutrient material can be taken into the blood through the intestinal mucosa without utilizing energy or without the help of any carrier molecule. Okay, carrier molecule ന്റെ സഹായമില്ലാതെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് എലോങ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? യെസ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? യെസ്, പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുക. പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്, ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ എൻ്റർ ദ ബ്ലഡ് ത്രൂ ദിസ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഇൻഡസ്റ്റൈനുള്ളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ബ്ലഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഇത് നോർമലി ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ബ്ലഡിനുള്ളിലേക്ക് കയറും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇത്തരത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വി വിൽ കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ? Okay, what is meant by active transport? It is a kind of transport in which nutrient material can be enter the blood through intestinal mucosa with the help of energy and some carrier molecule. മനസ്സിലായോ? അതായത് എനർജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കാരിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെയും എനർജിയുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ന്യൂട്രിയൻ മെറ്റീരിയൽ ബ്ലഡിലേക്ക് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? യെസ്, ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുക. Okay, this active transport will always takes place against the concentration gradient. Concentration gradient against ആയിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അതായത് നമ്മളെവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത്, കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ കാരിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരിയർ മോളിക്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. സോ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ
some kind of glucose molecule and some kind of amino acid molecules and some electrolytes are capable of what active transport. ചില അമിനോ ആസിഡും ചില ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളും ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുന്നത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്? ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കയറുന്നത്. അതായത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുന്നത്. പിന്നെ സം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഓൾസോ. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ചില ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ബ്ലഡിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ സ്പെസിഫിക് കാരിയർ മോളിക്യൂൾ ടു ക്യാരി ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് or to carry these nutrient content towards the blood. Hope you have understood. One more kind of transport is there, that is known as facilitated transport or facilitated diffusion. So what is meant by facilitated diffusion or facilitated transport? In facilitated transport, this nutrient content can be taken towards the blood with the help of a carrier molecule, but here these molecules will move along the concentration gradient. That means these molecules, these nutrient molecules will enter the blood from higher concentration to the lower concentration with the help of a carrier molecule. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് എലോങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ദ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ട്? കാരിയർ മോളിക്യൂൾ. ഇവിടെ ഒരു കാരിയർ മോളിക്യൂൾ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ കാരിയർ മോളിക്യൂൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് നടക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത്. I'll tell you once more what is meant by facilitated diffusion. What is meant by facilitated diffusion or facilitated transport? Yes, these are the kind of transport in which the nutrient materials can be enter the blood with the help of a carrier molecule. Here this nutrient material will move along the concentration gradient. That means here the nutrient material can move from the region of higher concentration to the region of lower concentration with the help of a carrier molecule without the energy requirement. Energy requirement ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അവിടെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് എലോങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് എലോങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എനർജിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സം ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബ്ലഡ് ത്രൂ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓർ ത്രൂ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ചില അമിനോ ആസിഡ്സും ചില ഫ്രക്ടോസ് മോളിക്യൂൾസും ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതായത് ഇവിടെ കാരിയർ മോളിക്യൂളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? സോഡിയം അയോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, we have studied about the different mode of absorption which can be seen inside your body, isn't it? 3 ways of absorption can be seen inside your body: active transport, facilitated diffusion and passive transport. These are the mechanism through which the nutrient can be taken towards the blood. ഈ 3 മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, now let us study about the absorption of fat. Actually here the absorption of fat is somewhat different from that of the other glucose and amino acid and other nutrients. Okay, here fat is insoluble in water, isn't it? So that the absorption of fat will be difficult when compared to the other nutrient molecule or nutrient materials. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസോ അമിനോ ആസിഡും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഫാറ്റിൻ്റെത്. കാരണം എന്താ? ഈ അമിനോ ആസിഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസും ഒന്നും വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി എവിടേക്ക് എടുക്കാം? ബ്ലഡിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്, സിൻസ് ദേ are insoluble in water, there should be a different mechanism for the transport of this fat towards the blood. Okay, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാറ്റിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, as you know, fat can be broken down into fatty acid as well as glycerol, isn't it? This fatty acid and glycerol are insoluble in water. So these insoluble fatty acid and glycerol will combine with the bile salt to form water soluble droplets known as micelles. സോ അബ്സോർപ്ഷന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെ, ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും എന്ത് ചെയ്യും? ബൈൽ സോൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സർട്ടൻ വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് മൈസെല്ലസ് വിൽ ഫോം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദീസ് മൈസെല്ലസ് ക്യാൻ ബി ആക്റ്റീവ്ലി അബ്സോർബ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസ. ഓക്കെ, inside the intestine these micelles reform into certain protein coated fat globules. Okay, and these protein coated fat globules are known as what? Yes, chylomicrons. These are known as chylomicrons. Inside the intestinal cells, these micelles will reform into certain protein coated fat globules. These protein coated fat globules are known as chylomicrons. These chylomicrons can be easily transported towards what? Lacteals inside the villi. That means it can be easily carried towards the lacteals of the
വില്ലയുടെ ലാക്ടിയൽസിനുള്ളിലേക്ക് ഈ കൈലോമൈക്രോൺസിന് ഈസി ആയിട്ട് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദീസ് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആർ അബ്സോർബ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാക്ടിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ വില്ലൈ. മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കൈലോമൈക്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ടുവേർഡ്സ് ദ എവിടേക്ക്, ലാക്ടിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ വില്ലൈ. അതായത് ലിംഫ് ക്യാരിയിങ് വെസലിലേക്കാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? അതെ, ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക? ഇതെല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ലാക്ടിയൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബ്ലഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ലാക്ടിയൽസ് വഴി ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ you may think that small intestine is the only site of absorption of this kind of nutrient content and all the materials which is required for our body. Don't think like that. There are certain other parts where the absorption will take place. Can you say the other place where this absorption can be happen? Yes, your mouth is a site of absorption of certain compounds. Similarly, your stomach is a site of absorption of some other compounds, and your intestine is a site of absorption of your nutrients. And large intestine is also a site of absorption of some other materials. Let us study what are the materials that are absorbed in different part of your alimentary canal. Certain drugs, when it come in contact with the mucous membrane of your mouth and as well as when it come in contact with the lower side of your tongue, at that time it can be easily absorbed towards your blood through the blood vessel which can be seen on the lining of these parts. Okay, അതായത് the blood vessel which can be seen on the lining of the mucous membrane and on the lining of the tongue, lower side lining of the tongue, are capable of absorbing drug through that. Stomach is a site of absorption of some amount of water as well as alcohol and some amount of sugars, etc. Okay, that means certain amount of sugars, alcohol as well as water can be absorbed inside your stomach. Small intestine is the principal organ of absorption where the absorption of nutrient will take place. Okay, that means here not only nutrients, some other materials can also be absorbed through the small intestine. Okay, it is a site of absorption of large quantity of different nutrient contents. For example, nutrient materials can be absorbed towards the blood with the help of this small intestine. Not only that, certain glucose molecule, fructose molecule, fatty acid, glycerol, amino acid, these kind of monomers are absorbed towards the blood through this intestine, through the intestinal villi. വില്ലയിലൂടെയാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഡൈജഷൻ്റെ മെജോറിറ്റി എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റും ഏതിലൂടെയാണ് ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലൂടെയാണ് ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെ കാണുന്നു? അതെ, ഡൈജഷൻ്റെ എല്ലാ മെജോറിറ്റി എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റും എവിടെയാണ് ഏതിലൂടെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലൂടെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഈസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് certain drugs and some quantity of water and some other minerals also. Okay, that means it is a major site of absorption of water, minerals and drugs. Not all drugs, certain drugs. Okay, hope you have understood. We have studied about the different parts which are involving in the process of absorption, isn't it? Which are the major parts that are involving in the absorption of nutrient as well as non-nutrient material? Yes, your mouth, your stomach, in the small intestine and large intestine are the different areas which are involving in the process of absorption. After absorption, what will happen to this food? If these nutrients are entered into the blood, then what will happen? Yes, it can be carried towards a different part of the body, and after reaching different part of the body, these nutrient content can be exchanged, it can be given to the cells which are there in the different areas. Okay, and these cells will utilize this nutrient content for deriving energy or for different life activities. Understood, children? Okay, so this nutrient content which is transported along with the blood will reach to the tissue where it can be utilized for different life activities. And finally, this food become the part of the body. This food particle incorporated with the tissues or cells of the body. Such a process of incorporation of the absorbed food material in the tissue is or in the cell is known as what? Assimilation. So after absorption, what will happen? Assimilation will happen. What is that? Assimilation. What is meant by assimilation? Assimilation is the process by which the absorbed food become the part of the body. മനസ്സിലായോ? അബ്സോർബ്ഡ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അതെ, അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, understood, children? So after absorption, what will happen? Assimilation will happen. Assimilation ശേഷം പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതെ, undigested food will be there inside your stomach, isn't it? The undigested waste material will be there, no? This waste material can be remaining undigested waste material solidifies to form fecal matter in the rectum.
This create a neural reflex. Okay, due to this neural reflex, the unwanted waste material will eliminate from the body through the anal opening. Such a process of elimination of unwanted waste material from the body is known as defecation, and it can be done with the help of strong peristaltic movement. Okay, hope you have understood this well. So what will happen after absorption? Yes, this undigested waste material solidifies to form a fecal matter inside the rectum, and this creates a neural reflex, isn't it? Due to this neural reflex, the unwanted material can be eliminated from the body through anal pores. And such a process of elimination of unwanted material through the anal pore is known as defecation, and this process can be carried out, or this process can be done with the help of a peristalsis movement or strong peristaltic movement. Now let us study some of the diseases which may appear as a result of the problems in the alimentary canal. Usually we know that alimentary canal may get infected with the attack of different pathogens like bacteria, virus, fungus, such kind of things, parasites, etc. Since the most common problems related to the alimentary canal is arise due to the attack of pathogens like parasites. Parasites പോലുള്ള പാത്തജൻസിൻ്റെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലിമെൻ്ററി കനാൽസിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്, അല്ലേ? ടേപ്പ് വേം, ഹൂഗ് വേം, അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വേംസ് ഉണ്ട്. ഈ വേംസ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെ അലിമെൻ്ററി കനാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അലിമെൻ്ററി കനാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡിസീസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, just a short description about each disease is given. Let us study that. Jaundice is a most common disease which can affect your liver. Actually, this may arise due to the inefficiency of your liver to process the ruptured RBC. Ruptured RBC ശരിയാവണ്ണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് യുവർ ലിവർ. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എറൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് യുവർ ലിവർ. നിങ്ങളുടെ ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് എറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Due to this inefficiency of your liver, this bile pigment like bilirubin will accumulate in your body, and it will give an yellowish color to your skin as well as your eyes. Understood? So the people affected with this disease are characterized by the presence of yellowish skin and eye. മനസ്സിലായോ? മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർക്ക് കണ്ണൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മഞ്ഞയായിരിക്കും. കണ്ണും സ്കിന്നും ഒക്കെ മഞ്ഞയായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോണ്ടിസ് വരുന്നത്? അതെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഓഫ് യുവർ ലിവർ ടു പ്രോസസ് ദ റപ്ചേർഡ് RBC, ഓർ വെൻ എവർ യുവർ ലിവർ ഫെയിൽ ടു പ്രോസസ് ദ റപ്ചേർഡ് RBC, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദിസ് പ്രോബ്ലം മേ എറൈസ്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വേണോ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരാം? ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാത്തജൻ്റെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ലിവർ ഫങ്ഷണൽ അല്ലാതെ ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ജോണ്ടിസ് വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പാത്തജൻ അറ്റാക്കും ഒരു കാരണമാണ്. ഓക്കെ, vomiting is the another problem which may arise due to the problem in your alimentary canal. What is meant by vomiting? It is a process of ejection of your stomach content to outside through your mouth. Okay, നിങ്ങളുടെ മൗത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൊമക് കണ്ടൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ഡ്യൂ ടു ദ ബ്ലോക്കേജ് ഇൻ യുവർ alimentary canal, or it may happen due to the reverse peristalsis. രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ സംഭവിക്കാം. ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? വോമിറ്റിംഗ് വരുന്നത്. എനിവേ, വോമിറ്റിംഗ് ഈസ് ദ സിംറ്റം ഓഫ് സം അതർ ഡിസീസസ് ഓൾസോ. ചില ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റവുമാണ് വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വോമിറ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് പല റീസൺസ് ഉണ്ടാകും. പാത്തജൻ്റെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും. പാത്തജൻ്റെ ഒരു വേണ്ടാത്ത ഒരു കണ്ടൻറ്റ്, ഒരു പാത്തജൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫുഡിലൂടെയാണ് ആ പാത്തജനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് സംഭവിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കയറിയിട്ടുള്ള വിഷവസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരെ നമ്മൾ വോമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിലാണ്. പിന്നെ മറ്റു തരത്തിലും മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വോമിറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് യു വിൽ സ്റ്റഡി ലേറ്റർ. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ദർ ആർ സർട്ടൺ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. ദീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ വോമിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്. മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ. ഓക്കെ, ഈ മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോമിറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, വോമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, തലയിൽ ചില ഭാഗത്ത് അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോമിറ്റ് ചെയ്യും, ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ സംഭവിക്കും, വോമിറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക. Diarrhea is another problem which may arise due to the problems in the alimentary canal.
അതായത് when a pathogen enter your body it can create diarrhea also. അല്ലെങ്കിൽ when unwanted substances are there inside your body will try to eliminate it from the body through either through vomiting process or through diarrhea അല്ലേ. What is meant by diarrhea? It is a condition in which an abnormal frequency of the bowel movement may happen. Along with this abnormal frequency of bowel movement, we can see increased liquidity in the fecal matter during the time of diarrhea. Okay, the fecal matter can be seen in a semi-liquid സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫീക്കൽ മാറ്റർ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. ഡയറിയ അമിതമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരണത്തിന് വരെ അത് കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറിയയും അതുപോലെ വൊമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ORS പോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഈസ് അനദർ പ്രോബ്ലം വിച്ച് മേ അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ അലിമെൻ്ററി കനാൽ. ഓക്കെ, it is a condition in which the fecal matter will retain in the rectum without moving out. It is mainly due to the irregular bowel movement which happened inside your intestine. I'll tell you once more. What is meant by constipation? Constipation is a condition in which the fecal matter will retain inside your rectum without expelling out. Okay, and it may happen due to the irregular bowel movement inside your body. Indigestion is another condition in which the food material cannot be digested due to the insufficient secretion of enzymes from your body. It may happen due to different reasons. That means your psychological condition can affect the production of enzyme and thereby it may lead to the indigestion problem. Okay, for example, when we are in over anxiety, when we are in the problem of food poisoning or in some other situations like overeating of food, these kind of situation may lead to the insufficient secretion of enzyme and thereby what? Yes, indigestion. Okay, hope you have understood. അതായത് ഇവിടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്ത് അതുവഴി എൻസൈം പ്രൊഡക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻസൈം പ്രൊഡക്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൈജഷനെ ഇംപ്രോപ്പറാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജഷനെ ഇംപ്രോപ്പറാക്കി മാറ്റും. സോ അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ നമ്മളെന്ത് പറയും? ഇൻഡൈജഷൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് എ ഫുൾനെസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ ഫില്ലായിരിക്കുന്ന പോലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. So we have studied about different diseases which may arise due to the problems of alimentary canal. Which are they? Yes, jaundice, vomiting, diarrhea, indigestion, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എറ്റ്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അലിമെൻ്ററി കനാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട്. എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ.